Good morning. Good morning, everyone. Sorry. So good morning again to everyone. I'm really happy to be again here in Brussels. I'm meeting today with my colleagues in the framework of the General Affairs Council. We will prepare the next European Council meeting, and in that framework we will debate on the COVID-19 coordination. You know that there are considerable challenges on this front. Many underestimated the challenge. Despite the vaccination, we have to continue with the efforts to overcome vaccination hesitancy, to fight fake news on side effects and on the consequences, and of course encourage citizens to get vaccinated in order to protect the health systems and in order also to maintain the internal market functioning. In the framework of the European Council preparation, we will also exchange on high energy prices, on external challenges that we are having. As you know, the European leaders will prepare the EU-Africa summit that is to take place in mid-February. There is going to be also a debate on the migration challenge, especially with a view what is going on in Belarus and on the external borders of the European Union. From among the other points, we will prepare the legislative program of the European Commission. There will be an exchange of views on this, of course with an aim to achieve an agreement, interinstitutional agreement, by December this year. And we will also have Vice President of the European Commission, Maroš Šefčovič, to give us a state of play on the EU-UK relations. We are all committed to continue working on a functional relationship with UK, of course in the framework of the existing agreements, exploring the ways for flexibility on one hand, but being very clear on the other that we are united, of course committed to stick to already achieved agreements, and committed to functional relationship with the UK. There is also going to be a rule of law debate on the basis of the rule of law report of the European Commission. This time 5 member states will present their challenges. I'm speaking of Italy, Croatia, Cyprus, Lithuania and Latvia. I'm expecting very fruitful exchange of best practices, of course with a view to share experience and to ensure convergence also when it comes to challenges in the framework of rule of law debate, when it comes to understanding common values and overcoming challenges that we have in this framework. One of the topics I would also like to emphasize is resilience and crisis management. This is where European Council has asked the Council to make a progress on this front, and as Presidency we are very committed to achieve considerable progress. We will also debate on this. We are working on a draft Council conclusions. It's still not clear how far we can get, but nevertheless we remain committed to prepare the European Union for the future, to be more resilient to the crisis that may come in the time to come. So this is in short today's agenda. Let me continue also in my mother tongue. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes se bomo zbrali v okviru Sveta za splošne zadeve, kjer bomo kot prvo točko obravnavali pripravo Evropskega sveta, ki bo potekal 16. in 17. decembra to leto. In v tem okviru bomo govorili o izzivih na področju boja proti virusu COVID-19,
Kot vemo, imamo zelo različne situacije po državah članicah, ampak vsi se borimo s podobnimi izzivi. Želimo dvigniti raven precepljenosti, spodbuditi ljudi, da se za to odločijo, saj je to edina pot, da zagotovimo stabilnost zdravstvenih sistemov, kar omogoča pravzaprav, da lahko živimo in delamo normalno in da deluje tudi notranji trg. V okviru priprave Evropskega sveta bo razprava tekla tudi o izzivu visokih cen energije, pa tudi o zunanjih odnosih Evropske unije, zlasti o pripravi vrha EU-Afriška unija, ki bo februarja prihodnje leto, pa tudi o izzivih, ki jih imamo na zunanjih mejah v povezavi z migracijo, zlasti na meji v povezavi z nezakonitimi migracijami, zlasti na meji z Belorusijo. Tako da v nadaljevanju bomo govorili tudi o pripravi zakonodajnega načrta za prihodnje leto. Govorili bomo o odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Pričakujemo poročilo pristojnega evropskega komisarja, podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča o aktualnih izzivih. V Evropski uniji, torej med članicami, velja enotnost glede podpore Evropski komisiji v pogovorih z Združenim kraljestvom. Želimo si dobrega odnosa z Združenim kraljestvom, seveda na osnovi sklenjenih sporazumov. Bo pa danes tudi razprava o vladavini prava. Govorili bomo izmenjali bomo izkušnje s poudarkom na položaju v 5 državah članicah, in sicer v Italiji, na Hrvaškem, na Cipru, v Litvi in Latviji. Pričakujem plodno razpravo, ki je zelo pomembna v luči konvergence na področju skupnih vrednot in vladavine prava. Prav tako pa bo na dnevnem redu tudi vprašanje širitve. Kot vemo, si Slovenija zelo močno prizadeva za napredek na tem področju. Na eni strani gre za zaveze, ki jih je Evropska unija dala in kjer želimo ostati verodostojni, na drugi strani pa gre seveda tudi za izzive, s katerimi se soočajo države v pogajalskem procesu, in z današnjo razpravo želimo začeti proces in ga potem zaključiti sredi decembra naslednji mesec z medvladnimi konferencami s Črno Goro in pa Srbijo. Govorili pa bomo tudi o izzivih, največjem izzivu ta hip, to pa je zastoj pri usklajevanju glede mandata, torej pogajalskega mandata za začetek pogajanj, pristopnih pogajanj za Severno Makedonijo in pa Albanijo. Tu so pred nami intenzivni tedni, vse pa seveda zavisi od fleksibilnosti in sposobnosti dogovorov med Skopjem in Sofijo. Hvala lepa. Question on the UK relations, sir. What and how will the European Union react when it draws Article 16 over the Northern Ireland Protocol? I think it's premature. I know that there are speculations in this regard, but as I said, our aim is to ensure that we continue on the basis of the already reached agreement. It's very clear that it is of utmost importance for the EU to have a legal framework that works for all, but we are committed to find flexible solutions in this framework, and the Commission is working on finding those solutions, and as far as I know, the UK side is also eager to continue along this path, but I will not speculate what happens if this negotiations at the end of the day will not bear fruit. Thank you very much. And on COVID safe ticket? One more. Thank you very much. I'm sorry, I will give maybe later a statement after the session. Thank you very much.
Morgon. Morgon. Vad förväntar du dig av... Blir det bra så? Ja, men vad förväntar du dig av dagens möte? Kanske framförallt när det gäller coronadiskussionen och ökad smittspridning. Jag tror det blir en redovisning från många hur läget är och hur dramatiskt förändrat det har blivit under de senaste veckorna här. Det är påtagligt i det här landet där vi är nu och många andra europeiska länder. Inte så mycket i Sverige, men vi är ju väldigt vaksamma på att det kan ju gå upp rejält också i vårt land. Det finns ju en beredskap förstås att hantera också den situationen. Här handlar det ju om, tycker jag, framförallt om att fortsätta arbeta för att få en så full vaccintäckning som möjligt. Det har ju visat sig vara det allra mest verkningsfulla medlet mot den här pandemin och det är ju väldigt bekymmersamma siffror i flera medlemsstater på hur pass lågt det är och vi måste tillsammans försöka få det här ökat. Vaccinationstalen måste gå upp i alla EU-länderna men framförallt där det är så lågt som det är nu. Hur ser du på möjligheten att införa andra typer av åtgärder? Det diskuteras trots allt fri rörlighet eller att man ska inkludera en tredje dos i vaccinintygen och så vidare. Jo, men de här vaccinintygen måste anpassas efter hur utvecklingen är. Och nu är vi många som har fått en tredje sprutan och det måste ju registreras på ett sätt som också kan läsas i andra länder. Så den anpassningen måste ju göras. Jag vill ju så få ingrepp som möjligt i den fria rörligheten. Och vi får ju inte komma tillbaka till den situationen som vi hade i början på pandemin. Att vi börjar stänga gränser för varuhandel till exempel. Här är det ju lärdomar som vi har kunnat dra. Men nu har vi vaccinbevisen och de ska utnyttjas. Men framförallt är vaccinationen som måste upp. När det gäller läget i Sverige. Sverige har ju legat efter lite i de olika vågorna tidigare. Hur orolig är du över att det vi ser nu här till exempel i Belgien att det är vad som komma skall i Sverige senare? Det ger anledning till stor vaksamhet och verkligen att följa väldigt noga vad som händer också i vårt eget land. Vi har en gynnsam situation jämfört med många andra europeiska länder just nu. Men vi måste också vara vaksamma framöver. Och därför igen, också för oss så handlar det om att öka vaccinationsgraden ytterligare i Sverige. Det med obligatorisk vaccinering som vissa länder pratar om, hur ser du på det? Jag är nog tveksam till detta om man kan tvinga en människa att bli vaccinerad. Men man måste ju verkligen visa och det visar ju på nödvändigheten av att också hantera det här med desinformation och falska nyheter som sprids om vad som händer när man blir vaccinerad. Detta är, tror jag, rätta vägen att gå för att öka vaccinationsgraden. Övrigt, eller har du något mer på vaccinering? Jag tror inte det. Nej. Övrigt mötet idag Storbritannien, vad händer? Det ska bli spännande att höra vad kommissionären Sefcovic säger om sina samtal med David Frost. Jag har ju läst i tidningarna om också andra brittiska statsråd som har talat i mer konstruktiva termer. Att de verkligen vill att det här ska lösa sig utan att man behöver utnyttja den här nödbromsen som ett artikel 16-förfarande skulle innebära. Några talar ju till och med om att det vore bra om man fick det här löst före jul. Jag tycker det vore ju väldigt bra. Det vore väldigt bra för unionen. Det vore väldigt bra för vår relation till Storbritannien. Som vi vill ska vara så nära och givande som möjligt. Men jag är inte säker på att det verkligen kommer att bli så. Så att vi behöver vara vaksamma också där. Väntar du dig något nytt idag från Sefcovic? Annars verkar det som att det är samma tongångar hela tiden. Man står lite och stampar. Det är väl på några områden som man har börjat diskutera mer i sak mellan britterna och kommissionen nu. Medan det är på andra områden där det är kanske ännu mer angeläget, fysiosanitära produkter till exempel, så har det inte gått så mycket framåt i sak. Och jag förväntar mig och hoppas få en ordentlig redovisning för hur han ser på framstegsmöjligheterna inom alla de här områdena. Förväntar du dig också förberedelser eller samtal om hur EU skulle svara potentiellt på om britterna skulle aktivera artikel 16? Ja, jag tror inte det kommer inte att vara något ställningstagande till detta idag, men det är bra att vi resonerar internt mellan medlemsstaterna också om vilka som är de olika alternativen. För ett sånt här artikel 16-förfarande kan ju ha lite olika karaktär. Det kan vara en stor operation, det kan också vara mera begränsat och då måste vi också anpassa våra åtgärder därefter så att det blir proportionerligt. Ja, det är det.
Ja, jag har just kommit tillbaka från Åland. Ja. Ingen aning om vad som händer. Nej, men vi kan tala efteråt också. Kan vi berätta lite om hur det blir. Tack så mycket. Yes, there are many items on the agenda today, but first of all, I think COVID-19 will take a lot of time because the situation is dramatically worsening in many European member states. And we have to make sure that we again make more of an effort to increase the rate of vaccination. That is the best method to prevent the spread of this disease, to have even more people vaccinated. So we have to take on this phenomenon of disinformation, misinformation about what vaccination is all about. Second, I think the situation at the Polish-Belarus border will be taken up. This is, of course, a continued hybrid warfare from the Lukashenko regime side, and it's really heartbreaking to see how young children are being used as weapons almost in this battle that's going on. So this is something that is of great concern to me. Finally, of course, rule of law is on the agenda. This has been a very central focus for the General Affairs Council for many years now. And we will have a continued dialogue today with 5 individual member states. And on my part, I will raise issues of judicial independence and in particular what we can do to protect journalists and protect freedom of journalists and media freedom. Morgen. Fangen wir mit Fragen an? Oder? Was sagen Sie? Können Sie ein paar Fragen beantworten? Ja, wenn Sie wollen, ja. Wie bereitet die Union sich vor auf ein eventuelles Ziehen von Artikel 16 von Großbritannien? Also im Vertrag. Jetzt nicht Artikel 16 in der französischen Verfassung, nein. Also, ich glaube, wenn man alles hört und versucht zu verstehen, dass Großbritannien, Boris Johnson, im Begriff ist, sich selbst zu überdribbeln. Wir haben ja nichts anderes in diesem Vertrag als das, was die Briten selbst mit ausgehandelt haben. Und man muss sehr, sehr gut aufpassen, dass man bei allem emotionalen Verständnis, dass man nicht den ganzen Vertrag in Frage stellt. Und ich glaube, dass Frost ja in Kontakt hatte mit Kommissar Šefčovič. Das soll weniger frostig gewesen sein. Man hört nicht dauernd wieder Artikel 16, Artikel 16. Also ich glaube, die Europäische Union hat gute Argumente und die Briten sollen wirklich aufpassen, dass man nicht alles in Frage stellt, was man gemeinsam in sehr schwierigen Verhandlungen fixiert hat. Es gibt nichts, was nicht darin steht. Auch die Kontrolle zu Nordirland steht alles im Vertrag drin. Das ist mit ausgehandelt worden von den Briten. Dann eine Frage über das Covid-Safe-Ticket. Die Idee, wie die Griechen die haben, um es nur zu akzeptieren mit einem Booster, was halten Sie davon?
Also ich glaube, dass heute vielleicht auch der Moment ist, wo wir an die europäischen Bürger denken müssen. Was wollen die europäischen Bürger? Sie wollen wissen, wenn ich geheilt bin, wie lange ist das gültig? Nach wie vielen Monaten muss ich dann entweder mich neu testen lassen oder impfen lassen? Das ist das eine. Das andere ist, selbstverständlich müssen wir eine einheitliche Regelung finden, wann die Impfungen ablaufen oder wann die Boosterimpfung kommen muss. Das kann nicht in Luxemburg anders sein als in Griechenland oder in Deutschland oder in Frankreich. Das ist total gegen das Interesse der europäischen Bürger. Die verlangen das von uns. Und das ist machbar, dass wir hier einheitlich vorgehen. Okay? Danke. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Wir haben heute wieder dicke Brocken auf der Tagesordnung des Rats für allgemeine Angelegenheiten aus guten Gründen. Die Pandemieentwicklung in der Europäischen Union weltweit ist nach wie vor dramatisch. Eines ist klar, Impfen rettet Leben. Aber die Impfquote in zu vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, leider auch in Deutschland, ist zu niedrig. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, endlich auch darüber miteinander zu reden, wie können wir die Impfquote erhöhen, wie können wir Menschen, die sich bislang weigern, sich impfen zu lassen und sich damit der Solidarität entziehen, davon überzeugen, sich jetzt endlich impfen zu lassen, damit wir aus dieser dauerhaften Spirale von Freiheitsbeschränkungen endlich heraustreten können. Und dafür ist es unerlässlich, dass sich mehr Menschen in der Europäischen Union impfen lassen. Aber es geht natürlich auch um die weltweite Lage. Das Virus hat keinen Reisepass. Das Virus schert sich nicht um nationale Grenzen. Es ist deshalb nicht nur ein Gebot der internationalen Solidarität, möglichst auch anderen Partnern in der Welt dabei zu helfen, die Menschen zu impfen und sie damit zu schützen. Es liegt auch im eigenen europäischen und nationalen Interesse, denn gerade im Hinblick auf die Mutationen ist es von herausragender Bedeutung, dass auch andernorts geimpft wird. Wir haben massiv COVAX als die entscheidende Verteilungsplattform gestärkt. Wir haben aber auch über 100 Millionen Impfdosen bislang verteilt. Und das ist genau richtig gewesen. Wir haben in Deutschland ja derzeit vor allem ein Impfbereitschaftsproblem und kein Problem, über genügend Impfstoffe zu verfügen. Es stellt sich darüber hinaus noch ein drittes Problem. Wir haben ja neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist ein großer Erfolg. Boosten ist ja das Gebot der Stunde. Boosten ist nicht nur eine Auffrischung, sondern das zeigen die wissenschaftlichen Studien, dass sich die Wirksamkeit der Impfung noch mal deutlich erhöht, wenn man sich boosten lässt. Damit stellt sich auch hier die Frage für das digitale Impfzertifikat bei der Gültigkeitsdauer von Impfungen. Auch hier müssen wir nachsteuern, damit wir möglichst vielen Menschen auch dabei helfen können, sich frei in der Europäischen Union zu bewegen. Und dafür ist ein digitales Impfzertifikat von herausragender Bedeutung, aber es muss eben auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen Genüge tun. Ein zweites großes Thema ist der Rechtsstaatsdialog. Die Europäische Union muss immer wieder deutlich machen, wir sind vor allem eine Gemeinschaft der Werte und des Rechts, und alle Mitgliedstaaten müssen ihrer Verpflichtung uneingeschränkt nachkommen. Ich bin sehr dankbar, dass der Rechtsstaatscheck, den wir ja unter der deutschen Ratspräsidentschaft aufs Gleis gesetzt haben, jetzt auch wieder Anwendung findet. Wir werden uns heute mit der Rechtsstaatssituation in 5 Mitgliedstaaten beschäftigen. Das setzt ein klares Signal, dass es hier keine Rabatte gibt, dass wir alle uns gleichermaßen verpflichten müssen. Und wir wollen auf Augenhöhe, vorurteilsfrei, diskriminierungsfrei miteinander reden über das, was gut läuft, über das, was weniger gut läuft und wo wir voneinander und miteinander lernen müssen. Aber es ist wichtig, dass dieser Prozess
fortgesetzt wird. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn es gelänge, den Rechtsstaatsdialog noch zu schärfen, ihn zu verbessern, damit wir am Ende auch endlich dazu beitragen können, dass Rechtsstaatlichkeit uns nicht länger spaltet. Das ist ein ganz trauriger, deprimierender Befund in der Europäischen Union. Rechtsstaatlichkeit, Grundwerte müssen uns einen. Und ein drittes Thema ist die Lage im Westbalkan. Wir haben hier ein massives Glaubwürdigkeitsproblem seitens der Europäischen Union, weil wir Zusagen nicht einhalten können. Deshalb ist es endlich an der Zeit, dass wir die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und mit Albanien aufnehmen. Wir können diese Staaten nicht mehr länger warten lassen. Und die bilateralen Probleme, die es derzeit leider noch gibt zwischen Bulgarien und Nordmazedonien, müssen bilateral geklärt werden. Und es geht jetzt darum, ein Startsignal zu setzen für die Beitrittsverhandlungen. Und wir können nicht einfach diese Menschen weiter warten lassen, gleichwohl die Bedingungen erfüllt worden sind. Und hier schlittert die Europäische Union in ein massives Problem hinein. Und ich kann nur hoffen, dass alle Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung gerecht werden, denn es geht um unsere Sicherheit. Je stabiler, je demokratischer, je rechtsstaatlicher der westliche Balkan ist, desto besser ist es auch für die Europäische Union. Hier zeigt sich, ob die Europäische Union über den Weitblick, über den Mut und über das strategische Denken verfügt, auch in außen- und sicherheitspolitischen Fragen voranzugehen. Darüber werden wir heute reden, sicherlich nicht ganz streitfrei, aber ich freue mich drauf. Vielen Dank. Eine Frage über die Beziehungen UK-EU. Wie soll die Union sich verhalten, wenn Großbritannien das Northern Ireland-Protokoll kündigt? Liebe Freunde in London und in Großbritannien, kommt jetzt bitte zur Besinnung. Wir haben nach mühsamen Verhandlungen, die sehr lange gedauert haben, klare Verabredungen getroffen. Und für uns ist das Nordirland-Protokoll von essentieller Bedeutung. Es muss gesichert werden in der Substanz. Die Europäische Kommission hat doch nun wirklich eine Reihe von pragmatischen Vorschlägen auf den Tisch gelegt, wie wir die offenen Probleme werden lösen können. Und ich kann nur noch einmal in Richtung Großbritannien und London an die britische Regierung appellieren, diesen Vereinbarungen jetzt auch endlich gerecht zu werden. Was wir hier erleben, ist kein Spiel. Es geht um die Interessen der Menschen im Vereinigten Königreich und es geht um die Interessen der Europäischen Union. Wir wollen verdammt noch mal partnerschaftlich und freundschaftlich zusammenarbeiten. Wir wollen nicht ständig darüber streiten, was wir eigentlich verabredet haben. Und das nicht erst vor wenigen Tagen, sondern zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir haben einen Deal, was das Austrittsabkommen anbelangt. Und jetzt müssen die einzelnen Aspekte auch vollständig erfüllt werden. Das sollte doch nicht so schwierig sein. Vielen Dank. So, das war jetzt ein langer Test.
Good morning. We're here this morning in Brussels for the General Affairs Council, where we've a wide range of topics under discussion, but I think the big topic that's under discussion today really is in preparing for the European Council, the whole issue of COVID coordination. We're looking for signals from the European Union, European Medicines Agency, the Commission, in relation to booster doses, the fundamental importance of booster doses, and indeed how they interact with the digital COVID cert. The digital COVID cert has been hugely successful in facilitating the opening of travel throughout the European Union to facilitate our free movement, and it's very, very important that that continues. So we're looking for a signal on that as to how the digital COVID cert will operate with booster doses and how we can all continue to travel safely. In addition, today we will be discussing and getting a briefing from Maros Sefcovic on the whole issue of Brexit. I want to thank my European colleagues for their solidarity and support, and also to thank Maros and the European Commission for their very proactive stance in relation to dealing with difficulties that have been identified in Northern Ireland in relation to the operation of the protocol. This is a very, very important time, and we strongly encourage the British to help to bring this process to a conclusion as quickly as possible. I know the European Union is keen to do that, to give certainty to Northern Ireland, to give as much flexibility as has been possible, as has been proposed by the European Commission, and to allow certainty in Northern Ireland, which leads to economic and social development. Táimid an seo an jobh sa bhroiséil baimid ag play an comhordú COVID, tá sé anna hábhachtach go bhfuil cinenne déinte ag an Aontas Eorpach ag an gníomhreacht leighis na Eorpa maidir leis na boosters, agus conas oibrín an tástáil digital COVID sa lá atá inniu ann. Tá áirithe go hanmha leis an tástáil seo, tá muid an taisteal ar fud na Eorpa, agus is súlagan gur féidir an tacla chéile go cinenne a dhéanamh conas oibróí an tástáil seo leis an tríú méid den vaccín seo. Ba mid freisin ag caint maidir leis an mreathnaíocht agus ba Maros Sefcovic ag tuairt contestúing in jobh ar conas atá na hidirbartaíochta ag dul leis an mreathnaí agus is súlagan go mbeidh dul chun cinn déanta idir an Aontas Eorpach agus an bhreathnaí ionas gur féidir cinnteach de thuairt do thuaisceart na hÉireann. Gur maith agah. Good morning. Today we'll be discussing the upcoming European Council meeting. We would like to have Belarus included in the agenda and discussed as well. In this regard, we welcome the Commission's step taken, especially in the work with the countries of origin, the visits of Vice President Skinas to the region and the stopping of the flights. We are also looking forward to the Commission's tomorrow's communication, which we hope will include also changes to the Schengen Border Code, as well as other measures necessary for the Member States to mitigate and address such hybrid attacks in the future. We also look forward to the swift and without any delay adoption of the 5th sanctions package and the work on the 6th package, which is necessary to commence. And last but not least, very important to make sure that international organizations such as UNHCR, the Red Cross, the International Organization for Migration continue to have access to the people in Belarus in order to address the humanitarian crisis there and to help repatriate the people back to their countries of origin. Today we also discuss EU-UK relations. There, unity is our key success. It is important not to renegotiate the protocol, and indeed it is very important to keep unity on this question. As far as enlargement is concerned, the recent tensions in Bosnia and Herzegovina are of great concern. We stand for single and independent Bosnia and Herzegovina and its future in the European Union.
And we hope also that after the recent elections in Bulgaria, we'll have a new momentum in terms of resolving the remaining bilateral issues between Bulgaria and North Macedonia through dialogue in order to start negotiations with Albania and North Macedonia as soon as possible. Lastly, on rule of law, today I'll be presenting the Lithuania report, annual report on rule of law. I'll do it with great pleasure because I believe that the rule of law is a cornerstone of our union, and this mechanism is a great chance for all of us to share our experiences but also to improve our systems. Thank you. Today we have a very busy schedule at today's GAC meeting. We have a number of important topics, from preparation of the December European Council to adoption of the conclusion on resilience in the crisis, on state of play with EU-UK relationship, Commission's working programme for next year, and many others. For Croatia, it is a very important discussion on the EU enlargement and stabilization and association process. Croatia is a staunch supporter of the credible enlargement policy, and we really do give support to all 6 Western Balkan countries on their EU path. We also see this enlargement policy as a stake into the security, stability, development of the EU as a whole and as the whole of our continent. Furthermore, within the dialogue, annual rule of law dialogue discussion with the Council, we will have the 3rd dedicated discussion on 5 EU member states. And the status of rule of law in our 5 countries. Croatia is also one of them, and we are really looking forward to sharing with my colleagues our experience, our practice, and also to inform about the recent developments and activities, in particularly focused on strengthening the efficiency, quality and accountability of the justice system, and also we will discuss the anti-corruption framework and all the developments in the area of media pluralism. I'm really looking forward to our discussion and to have fruitful exchange of views with my colleagues. Thank you very much. Good morning. We're here this morning in Brussels for the General Affairs Council, where we've a wide range of topics under discussion, but I think the big topic that's under discussion today really is in preparing for the European Council, the whole issue of COVID coordination. We're looking for signals from the European Union, European Medicines Agency, the Commission, in relation to booster doses, the fundamental importance of booster doses, and indeed how they interact with the digital COVID cert. The digital COVID cert has been hugely successful in facilitating the opening of travel throughout the European Union to facilitate our free movement, and it's very, very important that that continues. So we're looking for a signal on that as to how the digital COVID cert will operate with booster doses and how we can all continue to travel safely. In addition, today we will be discussing and getting a briefing from Maros Sefcovic on the whole issue of Brexit. I want to thank my European colleagues for their solidarity and support, and also to thank Maros and the European Commission for their very proactive stance in relation to dealing with difficulties that have been identified in Northern Ireland in relation to the operation of the protocol. This is a very, very important time, and we strongly encourage the British to help to bring this process to a conclusion as quickly as possible. I know the European Union is keen to do that, to give certainty to Northern Ireland, to give as much flexibility as has been possible, as has been proposed by the European Commission, and to allow certainty in Northern Ireland, which leads to economic and social development. Tá an seo an jobh sa bhroiséil baimid ag play an comhordú COVID, tá sé anna hábhachtach go bhfuil cinenne déinte ag an Aontas Eorpach ag an gníomhreacht leighis na Eorpa maidir leis na boosters, agus conas oibrín an tástáil digital COVID sa lá atá inniu ann. Tá áirithe go hanmha leis an tástáil seo,
tamajan tashler fudni Europa agus sulagum grafedlin takli kela go kinne a yenev konasa ibroi an tasal sho lesh an triu made den vaccine sho by mid freshen a kind mother lesh an matamacht agus by Marashek which a tort contest doing in Yov contest on the Hidebarty dul Lesham Ratan agus Sulagan go my dulcan keen denta idir an into Europe agus an Ratan onusgur Fedlin Kintuk to Hort the Hushkart na Heron Gormagov. Good morning. Today in the General Affairs Council we have a very timely debate. We have every reason to make the EU stronger. Today we are preparing the European Council in December, and especially the questions with regards to preparedness and better crisis management are on the table. So Finland will be very active in this debate. We should be better prepared when it comes to security of supply, and also our decision-making processes should be more efficient. So horizontally, no matter what the crisis is, Europe should be better prepared to protect our citizens. There's also an issue about security and defence policy. We are also preparing the debate on strategic compass, and Finland wants to see a very concrete and actionable strategic compass. Europe should be better prepared to take action at the global arena, also on its own. So we need a genuine open strategic autonomy in order to make the security of our citizens better in this global environment, which is characterized by ever-growing superpower tensions. Europe needs to be unified and stronger at the global arena. That is what I want to take on the agenda today in our debate. Koronatilanne pahenee tällä hetkellä. Minkälaista keskustelua odotatte siitä? Varmasti käydään keskustelua siitä, millä tavalla voitaisiin lisätä rokotekattavuutta. Tämä tilanne vaihtelee hyvin paljon jäsenmaista toiseen. On maita, joissa rokotekattavuus on vielä selkeästi alle 50% ja toisissa maissa ollaan jo lähelle 100%. Ja kolmas kierros on jo käynnissä tehosterokotuksista. Käynnissä on paljon myös erilaisia kampanjoita rokotteiden turvallisuutta vastaan, erilaisia disinformaatioita ja salaliittoteorioita. Ja meidän Euroopan ministerien täytyy myöskin keskustella siitä, millä tavalla voitaisiin lisätä kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja rokotteiden turvallisuuteen. Rokotteet on kuitenkin ainoa tie ulos tästä pandemiasta. Tulisiko kolmannen boosteriannoksen jakamista koordinoida EU-tasolla? Siitä varmasti keskustellaan ja osalle jäsenmaista se on todella tärkeä kysymys, mutta meillä on vielä paljon kansalaisia, joilla ei ole vielä ensimmäistäkään rokotetta. Ja tältä osin ylipäänsä rokotteiden tehokkaampaa jakelua tulee yhdessä koordinoida. Entä tämä Pohjois-Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajatilanteesta käytävä keskustelu UK:n kanssa, millaista keskustelua siitä odotatte? No, tällä hetkellä sen suhteen on syytä olla hieman rauhallisemmin mielin kuin vielä hetki sitten. Näyttää siltä, että meillä kuitenkin olisi joulurauha tulossa, eikä Iso-Britannia käynnistä tätä artiklaa 16 yhteisestä sopimuksesta. EU on tehnyt hyvinkin konkreettisia ehdotuksia siitä, millä tavalla yhteisen Pohjois-Irlantin protokollan toimeenpanoa voitaisiin tehostaa jopa siinä määrin, että nämä ehdotukset saattaisivat merkitä meidän sisämarkkinalainsäädännön muutoksia. Eli ollaan valmiita menemään aika pitkälle, jotta yhteiset ratkaisut löytyisivät, mutta kompromissihalukkuutta pitää löytyä myös Iso-Britannian puolelta ja sitä odotellaan ja nyt näyttää kohtuullisen hyvältä. Saamme tilannekatsauksen komission varapuheenjohtaja Šefčovičilta tässä yleisten asioiden neuvoston kokouksessa. En fråga på svenska ännu. Hur oroväckande är det här coronaläget nu i Europa och behövs det koordinerade insatser nu på europeisk nivå, till exempel då det gäller ytterligare vaccineringar? No, det är ytterst oroande. Det finns många medborgare som inte har haft vaccinering och det är oroväckande. Vi måste koordinera att det finns en vaccination till varje EU-medborgare. Hur ska man åstadkomma det här? Behövs det mer tvång, tror du? Kanske behövs det också tvång, men i Finland är det inte läget. Vi tycker att det måste ha förtroende till tjänstemän och att det är säkert att bli vaccinerad.
Tack så mycket. Ma'am, one question on the COVID safe ticket, please. Greece's idea only to accept it when it is accompanied by a booster vaccine. What is your idea on this? Can you repeat? I didn't really get. Greece Greece proposes that the COVID safe ticket only be accepted if there is a booster vaccine in it. What is your idea on this? That is a very good and timely question, and we need to debate the issue. The COVID certificate is a very important instrument in order to safeguard free movement within the Union. Now that there's an obvious sign that there's also a booster vaccination needed, we need to, of course, update our COVID certificate, but that is also a matter to be discussed. No decisions have been taken yet. Thank you. Thank you. Muy buenos días. Pues venimos ahora de un desayuno de trabajo con el primer ministro montenegrino y empezamos una sesión larga del Consejo de Asuntos Generales con varios puntos importantes. El primero es la preparación del Consejo Europeo del 15 y 16 de diciembre, todavía sin conclusiones, que tendrá como principales bloques uno dedicado, por supuesto, a la situación del COVID-19, otro segundo relativo a precios de energía, también sobre resiliencia, la situación del Brexit, en concreto la aplicación del protocolo de Irlanda del Norte, también la situación de las licencias pesqueras, especialmente de barcos franceses, y se hará también alusión a las negociaciones sobre Gibraltar. Y habrá un capítulo también de relaciones exteriores, fundamentalmente la Unión Europea, las cumbres Unión Europea Unión Africana, la sexta, que tendrá lugar en Bruselas en febrero del año que viene, y posiblemente también Bielorrusia, y se empezará también la discusión sobre la brújula estratégica y las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN. Ese será un bloque importante. También se hablará de las relaciones sobre el Brexit en este Consejo de Asuntos Generales, en los 3 puntos que he informado. Se hará también 5 exámenes a 5 Estados miembros en la parte relativa a mecanismo de Estado de Derecho, que como saben es un mecanismo preventivo para evitar la aplicación del artículo 7, que la situación no llegue a tal modo en que se active una aplicación del artículo 7, y en este caso los países que se van a examinar van a ser Croacia, Italia, Chipre, Letonia y Lituania. Y habrá también un punto relativo a Balcanes occidentales, con lo cual, como pueden ver, es una agenda pues muy densa. Se van a presentar también, no se sabe si al final estará el texto para aprobación o no, unas conclusiones sobre resiliencia, que es uno de los conceptos más importantes que está manejando ahora la Unión Europea. Como saben, la resiliencia, sobre todo, diría que lo más importante de estas conclusiones, que aún no se han finalizado, es la cuestión horizontal, porque la resiliencia aborda muchos sectores, la necesidad de coordinación y de anticipación. Este es el resumen de todos los puntos. Nosotros también, como España, vamos a pedir que se incluya en el Consejo Europeo de diciembre un punto específico sobre la operacionalización de la nueva agenda para el Mediterráneo, que el Consejo Europeo de abril pidió que estuviera preparada para el Consejo de diciembre. Esta es un área importantísima para España y, de hecho, el 29 de noviembre habrá una ministerial que convoca el ministro Álvarez sobre la UPM y la vecindad sur, con lo cual creemos que este punto es muy importante que sea también abordado por los líderes en su reunión de diciembre. Este es el resumen, no sé si hay alguna pregunta. Sí, si me permite, estamos viendo, secretario, cómo están aumentando los contagios en muchos países europeos. Bélgica es un ejemplo. Se están viviendo nuevas restricciones, manifestaciones ante la fatiga de muchos ciudadanos. Yo no sé, en España la situación es buena, pero no sé si hay preocupación a que este aumento de contagios en Europa también se pueda trasladar a España en los próximos meses. Yo diría que hay una preocupación generalizada de que todos los avances que hemos conseguido en la lucha contra esta pandemia se mantengan y no haya retrocesos. Por tanto, los líderes van a discutir, aparte de un panorama actual de la situación en todos los Estados miembros, cómo se puede hacer para mejorar la coordinación en materia de movilidad, por ejemplo, la aplicación
de los certificados COVID, que hay veces que los reconocimientos varían de un estado a otro, de las estrategias que hay, en especial de vacunación, porque todavía sigue habiendo bolsas de ciudadanos europeos que no quieren vacunarse, y también dentro de esta estrategia es la lucha contra la desinformación. Finalmente, no debemos olvidarnos que la lucha contra la pandemia no solo se circunscribe al interior de la Unión Europea, sino que es importante no desatender el frente global, todo lo que se está haciendo a través del mecanismo COVAX, la donación de vacunas. Como saben, España ya ha donado 175 millones de euros a COVAX, 35 millones de vacunas han sido donadas a través de este mecanismo y se espera que quizás a final de año esta cifra aumente a 45 millones de euros. Estos van a ser temas fundamentales en la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno, porque una recuperación económica, si no tenemos a la pandemia bajo control, pues puede renquear. Por eso es algo fundamental en la agenda de los líderes. Estamos a la espera de conocer las nuevas recomendaciones de la Comisión Europea para los viajes a través de Europa. Yo no sé si España, viendo un poco la situación que hay en otros Estados miembros, se plantea la posibilidad de endurecer las restricciones, o por el momento vamos a mantener la situación como está, con la presentación del certificado de vacunación sería suficiente. Sí, España desde el principio está a favor de viajes seguros y de una coordinación muy estricta en cuanto a criterios, y en el criterio prima sobre todo el hecho de la vacunación. Cuando hay una pauta completa de vacunación, incluso si se proviene de una región donde la incidencia sea más alta, España siempre ha favorecido esta movilidad y lo vamos a seguir haciendo. La clave es la coordinación de medidas, y esa es la línea en la que se mueve el Gobierno de España. Y una pregunta más, si me permite. Hacía referencia anteriormente a los no vacunados. Estamos viendo en los últimos días cómo el índice de vacunación en Europa se mantiene bastante estable. Es decir, que parece ser que los que no están vacunados o los que no se han vacunado hasta ahora no se van a vacunar. No sé si en la reunión de los ministros de hoy o de los jefes de Estado se prepara algún tipo de estrategia, porque lo que estamos viendo es que ese llamamiento permanente a la vacunación al menos no está funcionando en estos momentos. Mire, yo lo que le puedo decir es que hay un interés cada vez mayor en las razones del éxito español. Como saben, entre los países grandes, España es el que ha conseguido mayor dosis de vacunados, y yo creo que este es un éxito del que nos tenemos que congratular como país. Y colegas míos me están preguntando por las razones del éxito. Yo me imagino que esta es una pregunta constante que hacen los ministros de Sanidad, la ministra de Sanidad, y los líderes al propio presidente del Gobierno, que tendrá oportunidad, si se lo preguntan, por supuesto, de explicar las razones en la medida que puedan servir de ejemplo para que haya unas tasas tan elevadas de vacunación como las conseguidas en España. Muchísimas gracias. Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου στην Ένωση. Θα συζητήσουμε για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βέβαια θα συζητήσουμε για τη διεύρυνση της Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Για μας, ο ζωτικός χώρος των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να βρει οπωσδήποτε την πόρτα της Ευρώπης ανοιχτή. Αυτό θα συμβάλλει στη σταθερότητα στη γειτονιά μας, αλλά βέβαια θα αποτρέψει και άλλες δυνάμεις από το να αποκτήσουν ισχυρό ρόλο και παρουσία στα Δυτικά Βαλκάνια, τόσο σημαντικά για την ασφάλεια αλλά και για την οικονομική ευημερία μας. Για μας είναι σημαντικό και στα πλαίσια της προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξαναθέσουμε άλλη μια φορά τα ζωντανά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την τουρκική προκλητικότητα, όσο και την ανάγκη αλληλεγγύης σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, να επισημάνουμε ότι η εργαλειοποίηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, όπως γίνεται σήμερα στα σύνορα της Λιθουανίας και της Πολωνίας, δεν πρόκειται να επηρεάσει άλλες πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια επανάληψη γεγονότων του παρελθόντος, όπως αυτά που ζήσαμε στον Εύρο το 2020, θα βρουν την Ελλάδα ισχυρά προετοιμασμένη και αποφασισμένη να προασπίσει για άλλη μια φορά τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι εταίροι μας και εκ των προτέρων να έχουν εκδηλώσει τη συμπαράστασή τους.